Hi everyone, Mr. Editor here with another Blender tutorial. Leo nitaenda kuwafundisha jinsi ya kuanza kazi yako inside Blender. Tutaenda kujifunza Blender kwa mfumo tofauti, means hatutafanya boring stuffs. At the end of this video tutaweza kutengeneza realistic render ya cube kama tunayoiona hapa mbele. So this tutorial itakuwa ni series, tutatry kutoa kwa vipande tofauti. Kuna some of the parts ambayo nitavielezea leo, maybe hautavielewa, doesn't mean hautavielewa later on, means baadaye kwenye video za later utaweza kuzielewa. So let's get started. The first time you open Blender utapata this screen here inakukaribisha kwamba welcome to Blender. We have something called general, means ni kuanza kazi upya ambayo ni ya general ambayo everyone kashaizoea. Okay, we have 2D animation kama unataka kufanya pencil trace, sculpting, VFX na video composition. For today tutaanza na general. In general utaona we have this thing ambayo ni very boring world, ambayo ukiwa unaanza kufanya Blender kuna vitu unataka ujue. Kama unatumia laptop, let's do some setting. Go to edit, then preference, then kwenye preference go to key map, then hakikisha kwanza unaweka huo una select na right na left click, hiyo ni rahisi zaidi. Make space button yako iwe inafanya kazi ya kuplay na vitu kama hivyo, then go to input na enable emulate number pad. Hii itakusaidia kutumia namba zako za juu ya keyboard kama vile keyboard, maana kama una kompyuta yenye namba za huku pembeni number pad itakuwa ni rahisi, lakini kama huna means utatumia za huku pembeni. So enable this. After that we are ready to start. Kwenye mouse yako ukishikilia scroll wheel ni iko kiduara kilichokuwa kwenye mouse, then ukakihold na ukaanza kupendeleka mouse, utakuwa una zoom, utakuwa una pin around 3D world. Huu ni sawa sana na ulimwengu ambao hauna mwisho, so ukivuta sana now you can use it the way you want, au unaweza kuvuta ndani the way you want kwa kutumia scroll wheel up and down. Inamaanisha una zoom in ukishikilia shift then uka hold down mouse button, utakuwa una drag the workspace like this. Lakini kama hivyo ni vigumu sana au unatumia mouse not touch pad, njoo hapa juu, utakuwa unashikilia hiki kitu, then utakuwa una move in and out, utakuwa unashikilia zoom in, una zoom in and out. Usibonyeze then ukaja kuzoom, no, just click and hold then zoom in and out. Hand tool unaweza kushika ukafanya the same thing you are doing there. Utaona kwenye my keyboard I can press 0 nikaingia kwenye camera view, lakini wewe you just press this camera here and get into it. So we have 4 mode ndani ya Blender. We have the first mode inayoitwa object mode. In object mode everything is just simple like this. You can select different types of layers inside it, like unaweza kubonyeza shift A au unaweza kuja kwenye add mesh then uka add different types of shapes. Sitaki tufanye things ambazo ni very boring, maana at the end mwenye naboeka. So let's try to make something ambayo I think it will help you up building yourself. So let's start a general new thing here. Kwenye box letu we can go to the different tab na click here, then tukasema edit mode. Kwenye edit mode means tumeingia kwenye mode ya kuedit hii part yetu. Shortcut unaweza kubonyeza tab button ukawa una go through those. Kwenye edit mode tunaweza tukaedit video ipi na ni shape letu kwa vitu tofauti, either age ni hivyo vitu, then press G inaweza mkagrab, tunaweza tukamove kupitia edge. These are vertices, the point pa pembeni we have edges, means ni hizi angle, then at the end tunao faces. Faces ni
things like that, I mean vitu kama hivyo. So for today tujifunze tu tools chache ambazo nataka tujifunze kwa leo. Nataka tu click on any, hata tusipo click kokote tubonyeze Control R. Control R kuna vitu vinaitwa loop cut. Loop cut ni zinakusaidia kukata box lako upande unapotaka, then chezesha scroll wheel ili upate boxes unazotaka. Au kama hauna mouse bonyeza Control R alafu click anywhere, alafu bonyeza right click kwa ajili ya kuconfirm, alafu click his loop, then njoo uweke number of loops unazotaka. Weka 4, then rudia the same thing kwa this side, then chezesha mara 4, click and confirm, njoo upande Control R, chezesha mara 4. Natumia mouse, usione nafanya haraka there. Now nimepata viboxi vyangu vilikuwa like this. Then what I want to do, nataka nichague face mode, then ni click 1, huku nimeshikilia shift 2 3 4, nije na chini 5 6 7 and 8. Then kutumia namba pad zangu nabonyeza namba 1 ili niende kwenye front view. Nikibonyeza S na scale down those front view to somewhere I want. Right now nimepata something like this, ambapo nikija kwenye object edit mode kiko something like this. Later on tutakuja kuona we can add some things like smoothness na vitu kama hivyo. We will see a little bit later, tutaweza add some things ambazo zitaweza kutusaidia kufanya iwe very smooth. Sasa tunaona kwa ile days tunaenda kufanya, at least tunaelekea. So never mind about that, let's go back to edit mode, then to change into face mode. In face mode, select the faces. Select ya kwanza, huku select 2, then njoo this side select 3, na try to select those faces. Njoo upande huu select 4 na vitu kama hivyo. Then here shikilia shift, select hizi ziwe 0.5, and for this waga ziko 0.6, lakini for now let's select 4 of them. Don't worry, utanipata tu very soon. Then after this bonyeza I inaitwa insert. Shortly ni hii button hapa. Bonyeza I utaweza kupata something inachoitwa insert. So insert something slice hipo. Nimetaka kuziselect zote kwa pamoja ziwe zina angle sawa. Then come and click here. Then sema 0.04. Ukisema 0.04, I think this is perfect kwa vitu kama hivi. 0.04, then ndio tumalizie hii 1 and 2, tumalizie na yenyewe I, asema tuna 0.04. Utaniuliza kwa nini niliamua pale kuselect viwili na sio kimoja. Shortly, ukiselect vitu viwili kwa wakati mmoja 1 and 2, then ukabonyeza I, utajikuta una insert kwa wakati zote kwa wakati mmoja, na wewe hautaki that, na unataka individual, and that's why ukaona nimefanya something like that there. Then 1 and 2, let's finish it kwa kufanya I insert, then ndio tuseme 0.04. Nilirudi nyuma kidogo na ushikilia shift and select all the vertices ambazo ziko kule ndani, select them all. After selecting this all of them, kwa ukishazi select, cha kufanya kwanza click on this button inaitwa material button. In here utakuwa umeenda kwenye sehemu ya shading, kwamba utakuwa unaona rangi zako. So shortly sasa hivi kitu changu chote kina rangi nyeupe. So click on this button inaitwa material property and change the color you want. Never mind about this, I repeat again, kwenye next series tutaendelea kusoma taratibu. Sitaki tuwe bored, natamani tufanye something ambacho ni kidogo lakini kitatusaidia kufahamu Blender kiurahisi. So chagua rangi unayotaka for now, then fungua new material. In this new material, add material rangi nyeupe, alafu sema assign. Kwa sababu vile viboxi vimeselectiwa, what they will do, zitakuwa zimeassigniwa ile rangi nyeupe tuliyofungua pale. Never mind, tutarudia
in the future episode. Na kwenye viboxi vyote tulivyoviselect, right click and sema poke faces. Kupoke faces ni unavitengenezea hivyo viboxi viwe vina shape za triangle means ukipandisha juu hivyo viboxi vitatokelezea ndani, lakini ukirudisha ndani vitaingia ndani slice there. After doing this, tumefanikiwa kufanya something very very perfect. In here right now, nikienda kwenye object mode, then nikaenda in here kulipokuwa chorwa kama pop range inaitwa modifier, then nika add modifier inaitwa subdivision modifier, naanza kupata something like this. Ili nipate high quality, let increase here to 3 and here to 3, something like this look great. Then right click and say smooth shade. Look at this, nimepata perfect ice. What are the name of these things again? Dice perfectly. So hopefully umeelewa chochote kitu how to start with Blender. I know it can be very complicated kwa a lot of people kwa sababu wanashindwa kupata perfect course kwa ajili au perfect videos kwa ajili ya this Blender course. What I did, nilitry kuingia Udemy, nika find courses online, nikasoma that way kidogo Blender nimeelewa, lakini I try to find out kwamba videos za YouTube nyingi don't rely on them, hawabezi sana na beginner level, so wana try kurukaruka. So I think to come up with an idea ya kukurahisishia kujua Blender. Ukiisoma taratibu Blender kwa kujua the interface utaboeka na kulala, lakini ukiisoma kwa kufanya kitu at least itakuelewa vizuri. Mwanzo tunaanzaga kama huwa tunaanza Blender kama utani au kama vile kitu ambacho ni very hard, lakini later on huwaga inatukana, tunaanza kuona this thing ni easy. So don't worry kama hujaielewa Blender. Hopefully kwenye next episode utaielewa. So thanks for watching my video. Kama wewe ni mgeni to this channel, please don't forget to leave a like na kusubscribe. Lakini pia hata kama wewe ni usha subscribe, please like my video, share it. Inanipa moyo sana na mimi kuendelea kutoa videos. This month nimekuwa mvivu wa kutoa video. Sio uvivu, in short, kuna project ya mobile app nafanya. Hopefully next week nitafanikiwa kumaliza that mobile app. After that I will be so free na nitafanya something great. Idi Mubarak everyone. Tutaonana next time and bye.